Hola chicos, hoy es martes el 6 de abril de 2021. Hoy tenemos para empezar, por favor practica tu Quizlet 6.1 por 6 a 7 minutos. Después mira la lección del día y tu tarea es 6.1 vocabulario. Vamos a hablar de tu tarea luego. Pero estamos en la página 302 de tu libro y estamos, ahora aprendemos nuevo vocabulario, ¿sí? 302. Hola, me llamo Mario. Soy atleta y mi deporte favorito es el béisbol. Hoy tenemos un partido con el equipo rojo. Okay, so hopefully we have gotten what most of this means, right? Hello, my name's Mario. Soy atleta. This hopefully looks really familiar. We've learned soy atlética or soy atlético. Um, this is just saying I am an athlete versus I am athletic. So here I'm an athlete. Y mi deporte, my sport, I see port here and that reminds me of sport. Mi deporte, well, mi deporte favorito es el béisbol. Now remember, this unit is in Dominican Republic, and baseball is the main sport of Dominican Republic. Hoy tenemos un partido. Un partido is a game, like a sporting game. Con el equipo rojo, with the team red, or how we would say the red team. Tenemos el jugador. Please do not say jugador. No, remember the J sounds like an H. Jugador. El casco. El bate. La pelota. Y el guante. El béisbol. Los aficionados. Aficionados, those are the fans. Aficionados. Tenemos el equipo, the team. La jugadora. Notice how she is la jugadora. He is el jugador. Y el campo. ¿Sí? Acabamos de perder el partido. So we know partido is the game. Acabamos de, remember that means something that we just did. Perder means lose. Es un poco triste. ¿Sí? Acabamos de perder el partido. We just lost the game. 4-5. Mi amiga Isabel y su equipo, her team, son los ganadores. Los ganadores are the winners. Another way to say los ganadores is los campeones. So this is like the winners and this is the champions, right? So at the end of the day, it means the same thing. Tal vez debo practicar otro deporte. Tal vez, I don't know if we've learned this yet. Tal vez means maybe or perhaps. Debo is I should or I must, and practicar, practice another sport. So maybe I should practice another sport. Ah, lo siento chicos, perder el equipo azul. Y ganar. So ganar is the verb, right? We can tell it's a verb because it ends in an AR, ER, and IR. So this means to win. Perder means to lose. También tenemos el vocabulario el estadio, stadium, y patinar is to skate. It tells us in la República Dominicana se dice el juego de pelota to say the baseball game. Pelota just means ball, so like the game of the ball, baseball, right? Going to 303. Me gusta nadar. Me gusta nadar, to swim, pero la piscina está lejos. Do you remember that from the song? Lejos. That means far. De mi casa. El voleibol es divertido. El voleibol. Pero prefiero el béisbol. Prefiero, remember, means I prefer. Prefiero. De vez en cuando. That's our
frequency vocabulary. Hopefully you guys remember that means once in a while, de vez en cuando. Voy al campo para jugar el fútbol americano. Pero es difícil comprender las reglas. So this phrase is hard to understand through context. Comprender las reglas. Comprender is the same exact thing as entender. Entender and comprender both mean to understand. Las reglas are the rules. So if I say, pero es difícil comprender las reglas, I'm saying it's difficult to understand the rules. Me gusta el básquetbol, pero nunca gano. Remember, what does ganar mean? Ganar is to win. So nunca ganó means I never win. También es un poco triste, sí, es sad. Nunca gano. También voy a la cancha de tenis. La cancha de tenis, the tennis court. Pero siempre hay muchas personas allí. Siempre, always. Hay muchas personas. There are many people allí. Remember, aquí is here. Allí is there. Aquí, allí, and then very much over there is allá. Aquí, allí, allá. Puedo patinar en línea. Patinar en línea. Pero es peligroso. But it is dangerous. Es mejor jugar al baseball. So at the end of the day, this person keeps coming back to how much they like baseball, right? Es mejor. Remember, es mejor means it's better. Mejor is better, peor is worse. Mayor is older. What's younger? Menor. Menor. Es mejor jugar al baseball. Tenemos la cancha, el basquetbol, el fútbol americano, el tenis, la raqueta, patinar en línea y los patines en línea. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a página 304. Tenemos dos actividades, chicos. Y actividad número 1. ¿Qué necesitan? Isabel describe los artículos deportivos que sus amigos tienen y los deportes que quieren practicar. Identifica la cosa que necesita. For each situation, identify the sports-related item that Isabel's friend needs. Pues tenemos bate, casco, patines en línea, pelota, piscina y raqueta. So go ahead, chicos. I'm gonna have this video be paused and go ahead and try to figure out 1 through 6 with your groups, or if you're at home, figure it out on your own. Then unpause the video and we'll discuss if you got the answers correct or not. Go. Okay, chicos. Número 1. Ya tiene una pelota y quiere jugar al tenis. Ya tiene. So ya is a little word that means already. So if we say ya tiene, and we're talking about un amigo, we know tiene is the la usted conjugation of tener. So we're saying he or she already has, ya tiene, already has una pelota, a ball, y quiere jugar el tenis. Pues ya tiene una pelota y quiere jugar al tenis, necesita una raqueta, ¿sí? Una raqueta. Feel free to flip back through the past few pages to try to figure these out as well. Número 2, ya tiene una pelota también y un guante, a glove, y quiere jugar el béisbol. Tiene una pelota y un guante, necesita un bate. Un bate. Tiene un casco y quiere patinar en línea. Ya tiene un casco, necesita patines en línea. Right? If they want to skate, then they need their skates. Sí. Número 4. Ya tiene una pelota y va a jugar el fútbol americano.
ya tiene una pelota y va a jugar al fútbol americano. Pues el fútbol americano es un poco peligroso, a little dangerous, y necesita un casco, a helmet. Número 5, quiere nadar, to swim. Necesita una piscina, a pool. Número 6, está en la cancha. Remember, está is used for location, so we're saying the friend is en la cancha y quiere jugar el basketball. So cancha, remember that's court. Quiere jugar al basketball. Pero ¿qué necesita? Necesita una pelota. Una pelota. They need a ball. They need a basketball to be able to play basketball. ¿Sí? Es obvio. Muy bien, chicos. Muy bien. Otra actividad. Vamos a hablar otra vez del números de 200. Creo que el número más grande está aquí. ¿Sí? Pues vamos a hablar. La tienda Mundo de Deportes en Santo Domingo vende muchos artículos deportivos. Di cuánto cuestan estas cosas. ¿Ok? Modelo, un bate cuesta 3,730 pesos. So in Dominican Republic, instead of using dollars or instead of using euros, they use a currency called pesos. So you might notice that if you see, for example, a racket, 2,300, it's not the same equivalent as a dollar. A peso is worth a lot less. That's why you have to pay so much more to be able to buy the racket. Okay? Muy bien. Go ahead and pause the video and talk in your groups and try to say how much these things cost. Now, you have to actually say what they are, okay? We're trying to work on vocabulary, so don't just say 2 pesos, okay? Say what you're saying. So like, el vestido cuesta 2 pesos. Or here we're saying un bate cuesta 3,730 pesos. Okay, so make a complete sentence. Do that for all of these 6 in your group, and then come back to me. Ok, atención, atletas. En nuestra tienda tenemos los precios más bajos. Más bajos. The lowest prices. Muy bien. Ok. El guante y la pelota cuesta 1,800 pesos. Las 3 pelotas de tenis cuestan, remember cuestan, we make it an an ending because it's a plural subject, saying they cost rather than it cost. Cuestan 180 pesos. El casco cuesta 2,620. La raqueta cuesta 2,300. La pelota cuesta 435. Y los patines cuestan 5,475. Muy bien, chicos. Ok, bien, vamos a hablar de tu tarea. Felicidades! Congratulations! You have just been hired by Colegio de Milenio Totaracocha, a high school in Cuenca, Ecuador, to design their athletic complex. They want to make it possible for their estudiantes to participate in as many sports as possible. Your design can include both indoor facilities and outdoor fields and courts. Your design will be in Spanish, es obvio, right? It's obvious. Necesitas tener 20 nuevas palabras de vocabulario. You need to have 20 new vocabulary words in your design. All of those are listed out for you on page 321.
or you can feel free to use your Quizlet. Now on the Quizlet, there are some vocabulary words that aren't on 321. That's so we can get more variety, right? So in your book, they don't really talk about track, but track's a really big sport to us. So there's some more vocabulary words on Quizlet, so feel free to use those as well. As I'm not with you, please upload a picture of your design to Canvas, and I will grade that. There's paper in the back of the classroom that you can get and use, and that is all. Yeah, so just draw your design. Maybe you draw a stadium and then an outdoor tennis court and maybe the pools in the stadium and maybe a basketball court. Just make sure you label it with at least 20 words in Espanol. Email me if you have questions, chicos. Adios y hasta mañana.